En el presente año 2023 hemos logrado bordear el panorama global con respecto a las inteligencias artificiales. Científicos, ingenieros y filósofos han generado diversas predicciones con respecto al futuro de las máquinas y su alcance en diversas áreas laborales, sociales y humanistas. Pero ¿qué pasaría si te dijera que desde hace décadas diversos intelectuales se adelantaron por mucho cuando se habla de visualizar el futuro de las máquinas? Las inteligencias artificiales se han extendido a diversas áreas humanistas, entre ellas la pintura, la fotografía y la música. Esta última abriendo la posibilidad de recrear canciones con las voces de diversos artistas, incluyendo aquellos que ya no están presentes. Una situación que ha puesto a productores y artistas a pensar acerca del futuro de su carrera y en las posibles implicaciones económicas, legales, sociales y hasta filosóficas. A pesar de que este escenario no es del todo nuevo, sí que hubo artistas que llevan décadas analizando el posible escenario futuro de la música. Uno de ellos fue el músico, poeta y vocalista de la banda norteamericana The Doors, Jim Morrison, conocido por su genialidad musical y artística, así como por su constante capacidad para realizar críticas sociales. Sin embargo, durante una entrevista en el año de 1969, se le preguntó cómo visualizaba el futuro de la música, a lo que éste respondió: I think the two basic types of music indigenous to this country are the black music, blues, and the kind of folk music that was brought over from Europe, and what I guess they call it country music, or the kind of West Virginia high and lonesome sound. That those are the two main streams of root American music. There might be others, I don't know. But like 10 years ago, what they called rock and roll was kind of a blending of those two forms. I guess in 4 or 5 years, the new generation's music will be, it'll have a synthesis of those two elements and some third thing that'll be entire. Maybe it'll be, it might rely heavily on electronics, tapes. I can kind of envision maybe one person with a lot of machines, tapes, and electronic setups, singing or speaking and using machines. La inteligencia artificial no es un tema nuevo en la literatura. De hecho, gran parte de lo que se ha estructurado en la realidad parte de la imaginación de autores de novelas de ciencia ficción del siglo pasado o incluso antes. Sin embargo, existen casos en los cuales el autor superó por mucho su capacidad para visualizar con tanta lucidez el alcance que las máquinas pueden llegar a tener. Tal es el caso del científico, profesor y escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, famoso por escribir obras como Serie de la Fundación y Yo Robot. La tecnología y los escenarios catastróficos relacionados a experimentos científicos fueron el tema central de su obra, en ocasiones visualizando la evolución de la ciencia y la tecnología, la cual en algunos casos y en algunas de sus novelas tenía desenlaces complejos para los humanos. Sin embargo, durante su última entrevista en 1991, reveló algo que en ese entonces podría sonar exagerado, pero que en la actualidad deja mucho en qué pensar. Perhaps the most revolutionary development of recent years has been that of the computer, because for the first time we've discovered a machine that can substitute, at least in part, for the human brain. Before that, it was just a matter of saving human muscles, of using machinery to spare what human muscles couldn't do very well. And computers come in all sizes because they've been getting smaller and smaller. We've got these tiny little microchips now. And as a result, every industry, the government itself, tax collecting agencies, airplanes, everything depends on computers. We have personal computers in the home, and they are constantly getting better,
cheaper, more versatile, capable of doing more things, so that we can look into a future when, for the first time, humanity in general will be freed of all kinds of work that's really an insult to the complex human brain, that requires no great thought, no great creativity. Leave all that to the computer, and we can leave to ourselves those things the computers can't do, such things as imagination, creativity, fantasy, intuition, problem solving, where we don't have to have the exact conditions and know exactly what's happening. We have an intuitive feel for what the solution ought to be. No computer can do that. And we can save our own brains for that purpose. Artificial intelligence is a phrase that we use for any device that does things which in the past we have associated only with human intelligence. For instance, if you have a machine that can alphabetize cards very rapidly, until recently only human beings could alphabetize cards. In that case, you've got an example of artificial intelligence. But this does not necessarily mean that something that is artificially intelligent thinks, quote unquote, precisely as a human being does. It may be a completely different kind of intelligence. The machines may specialize in certain, quote, mental activities, while human beings specialize in others. We do a great many things we're not good at. For instance, we're not really good at arithmetic. We need help. We need numbers, we need pen and paper, we need devices. Well, the cheapest computer in the world can multiply and divide faster and more accurately than we can. That's its specialty. Our specialty is different things. So that you end up not having artificial intelligence and natural intelligence identical, but two different things, two different specializations. They work together. Each supplies the lack of the other. And in cooperation, they can advance far more rapidly than either could by itself. Furthermore, computers are not just immobile things, because you can hook computers up to machinery and have the machines that spare human muscles also act in such a way, in such a versatile way, that they seem to be thinking. You have artificial intelligence applied to machines, and we call them robots. In science fiction, you always think of robots as man-like metallic creatures. But actually, any machine that's computerized is a robot. And we have industrial robots right now that don't look the least bit like human beings, and yet that do things that until just a couple of decades ago, only human beings could do. And we're going to live in a future, perhaps, in which we will have personal robots as well. Robots that do look like human beings and that replace, for the first time, what we used to call servants and free us all. For the first time, we're going to be free, really, truly free, humanity as a whole. Now again, what's life going to be like if we are completely computerized and completely robotized? What are the side effects? Will there be difficulties? Undoubtedly. Will there be things that we won't like? Undoubtedly. But we've got to think about it now, so as to be prepared for possible unpleasantness and try to guard against it before it's too late. We always have to do that. It's like in the old days when the automobile was invented. It would have been so much better if we had built our cities with the automobile in mind, instead of building cities for a pre-automobile age and finding we can hardly find any place to put the automobiles or to allow them to drive. This is the sort of thing that we must avoid in the future. It's impossible to do. Importantes personalidades de la ciencia y la tecnología como Stephen Hawking o Bill Gates han establecido su postura con respecto a las inteligencias artificiales,
Sin embargo, algunos se adelantaron muchas décadas para brindar una opinión al respecto. Tal es el caso de Irving John Good, matemático y criptólogo británico que trabajó junto a Alan Turing en el desarrollo de sistemas computacionales durante la Segunda Guerra Mundial. Este científico estableció los principios técnicos y científicos de las computadoras, a partir de estadísticas bayesianas, la teoría de los sistemas y su interés en el ajedrez. En el año de 1965, Good publicó un artículo científico en el cual desarrolla el concepto de singularidad tecnológica, el cual establece la llegada de inteligencia suprahumana. En sus propias palabras dijo: dejemos que una máquina ultrainteligente se defina como una máquina que puede superar por mucho todas las actividades intelectuales de cualquier hombre, por muy inteligente que éste sea. Dado que el diseño de máquinas es una de estas actividades intelectuales, una máquina ultrainteligente podría diseñar máquinas aún mejores. Entonces, indudablemente, habría una explosión de inteligencia, y la inteligencia del hombre quedaría muy atrás. Por lo tanto, la primera máquina ultrainteligente es el último invento que el hombre necesita hacer, siempre que la máquina sea lo suficientemente dócil para decirnos cómo hacerlo, para mantenerlo bajo control. Es curioso que este punto se haga tan raramente fuera de la ciencia ficción. A veces vale la pena tomarse la ciencia ficción en serio. Sus afirmaciones fueron lo suficientemente impactantes para llamar la atención de personalidades como el cineasta Stanley Kubrick y el científico británico Sir Robert Robinson. Cuéntame tú qué piensas con respecto a la inteligencia artificial. ¿Consideras que la vida humana está a punto de cambiar significativamente? Y de ser así, ¿será un cambio positivo para la sociedad o será un cambio riesgoso para la vida humana? Si te interesa apoyar económicamente al canal, te recuerdo que puedes dar clic en el botón de super gracias que se encuentra debajo del video, o bien puedes convertirte en un miembro y recibir diversos beneficios. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete. Te ha hablado Guillermo y esto ha sido Psicología y Neurociencia.